Okay, so hello everyone. හැමෝටම එතකොට දැන් අද තමා ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම spoken English class එක නේද? ඔයාලා mic off කරලා තියාගන්න. මම ඔයාලගේ වෙන වෙනම introduction එකක් ගන්නම්. ඒත් හැමෝම video on කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. If you can switch on your videos, that's good. So we can interact, we can talk, and we can look at each other and talk, right? So it's better if you can switch on your cameras. Cameras ඔයාලා switch on කරගන්න. දැනට mic එක mute කරලා තියාගන්න. නැත්නම් අනිත් අයගේ සද්ද ඇහෙනවනේ. මම ඔයාලගේ name එක පස්සේ කියද්දි you can switch on your mic and answer me. Okay? Okay, then let's start our session for today. Can you all see my screen? Can one unmute and tell me? එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් ද unmute කරලා කියන්න මට screen එක පේනවද කියලා? Yes, teacher. Okay, good. Okay. So this is for grade 6 students. Grade 6 වල ඉන්න අයට තමයි මේ spoken English class එක අද අපි start කරන්නේ. අපි එකපාරටම ලොකු දේවල් වලට යන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි පොඩි දේවල් වල basic expressions වල ඉඳන් තමයි ලොකු expressions වලට යන්නේ. අපි හිමීට පොඩ්ඩ ඉගෙනගෙන යමු. ඔයාලා හැමදාම මේකට join වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාලට පාඩමක් මග ඇරුණොත් අපරාධේ මොකද ඔයාලට ආයි catch up කරගන්න අමාරුනේ. ඒකින්ද හැමදාම join වෙන්න try කරන්න ඔයාලගේ best. හරිද? So, welcome you all to my spoken class. So, if I am to introduce myself, මගේ ගැන ඔයාලට කියන්නම්. My name is Sanugi Tennakon. මගේ නම Sanugi Tennakon. එතකොට my hometown is Kandy. මගේ hometown එක නුවර, but I live in Colombo. මම මේ දවස් ටිකේ ඉන්නේ කොළඹ වල. මොකද I'm currently completing my Bachelor of Honours degree in teaching English as second language in the University of Sri Jayawardhanapura. මම එතකොට මේ දවස්වල කොළඹ ඉන්නේ. මොකද මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුවියක් විදියට මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්නවා. මගේ ඩිග්‍රී එක තමයි teaching English as a second language. English කියන භාෂාව දෙවන භාෂාවක් විදිහට උගන්වන එක තමයි මගේ degree එක. එතකොට so I would like to let you all know about the materials that we need for our class. ඔයාලට මොනවද අපේ class එකට ඕනේ? Notebook එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. First of all, if it's better if you could have a notebook with you. Notebook එකක් pen or pencil. If you're writing using a pen, then fine. If you're writing using a pencil, then you have to have an eraser as well. Ruler එකක්, you can keep them with you. And then, so I'm telling you why English is important. ඇයි මේ English කියන එක ගොඩාක් මෙච්චර important? එතකොට පළවෙනි point එක තමයි helps you express yourself better. අපිට English කියන භාෂාවෙන් අපිට පුළුවන් අපිට දැන් මොන හරි අපේ සිතුවිලි ideas තියෙන ඒවා අපිට හොඳට පුළුවන් express කරන්න මිනිස්සුන්ට කියන්න. එතකොට අපිට English දැනන් හිටියාම හොඳ vocabulary එකක් හොඳ English වචන මාලාවක් දැනගෙන හිටියොත් තමයි අපිට අපි ගැන ගොඩක් express කරන්න පුළුවන්. අපේ හැඟීම් එතකොට ideas තියෙනවා හැම දෙයක්ම හොඳට express කරන්න පුළුවන් අපි English කියන එක දැනගෙන හිටියොත්. එතකොට දෙවෙනි point එක තමයි gives you confidence to speak. So අපේ English class එකේ මේක goal එකක්. ඔයාලට හොඳට කට්ටියක් ඉස්සරහා audience එකක් ඉස්සරහා හොඳට කතා කරන්න ඔයාලට confidence එක දෙන්න තමයි අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට enjoy cool movies, games and songs. ඔයාලා දැන් මම දන්නවා ඔයාලා English movies බලනවා ඇති, songs අහනවා ඇති, but you don't know the meaning, right? So in order to understand the meaning, ඒ කියන්නේ songs වල, සින්දු වල, movies කියන්නේ films වල ඒවා තේරුම් ගන්න English ඒවා ඔයාලට මේ class එකට join වෙලා vocabulary හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේවා හොඳට තේරුම් අරගන්න. එතකොට let's you read more books. එතකොට you have a lot of English books, right? We have novels, නවකතා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි. එතකොට කෙටි කතා තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම ඔයාලට කියවන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් English හොඳට හදාගත්තොත්. එතකොට අපේ මේ class එකෙන් කරන්නේ ඔයාලට English තව හොඳට polish කරගන්න උදව් කරන එක.
helps you in other subjects. එතකොට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි නේද කරන්නේ. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඉගෙන ගන්න වෙන්න පුළුවන්, මැත්ස් ඉගෙන ගන්නවා, සයන්ස් නේද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කරන අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට vocabulary එකක් හොඳ ඉංග්‍රීසි වචන මාලාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අනික් සබ්ජෙක්ට්ස් උත් හොඳට මාර්ක්ස් ගන්න. Then we have you can make more friends. ඔයාලට ගොඩක් යාළුවෝ හදාගන්න පුළුවන්. But how can you make more friends? You can make friends in foreign countries as well, right? ඔයාලට දැන් වෙන foreign countries වල වෙන පිටරටවල වල අය ගොඩක් අය සිංහල කතා කරන්නේ නැහැනේ. ගොඩක් අය කියන්නේ කතා කරන්නෙම නැති තරම්. එතකොට you have to use English. If you are to connect with them, if you are to talk with them, ඔයාට එයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. නේද? එතකොට ඔයාලට තව ගොඩක් යාළුවෝ හදාගන්න පුළුවන්. So it's important to learn English as well. And then you have prepares you for future opportunities. අනාගතයේ තියෙන අවස්ථාවන් වලට ඔයාලව හදන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්. මොකද අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්විව් වලට යද්දී දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්ටර්විව් සිංහලෙන් කරන්නෙම නැති තරම්. හරිද? ඔයාලව ගොඩක් ඉන්ටර්විව් කරනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ඉන්ටර්විව් කරන්නේ. සිංහලෙන් ඉන්ටර්විව් කරත් ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා නේද? එතකොට ඔයාලට එහෙම ඒකට හොඳ ආන්සර් එකක් දෙන්න ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හොඳට හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ ක්ලාස් එකෙන් කරන්නේ ඔයාලව පොඩි තැනක ඉඳන් ලොකු තැනකට අනික් අයත් එක්ක හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදන එක. එතකොට අපේ ක්ලාස් එකේ goals, අපේ ක්ලාස් එකේ පරමාර්ථ තමා improve speaking English. ඔයාලට කතා කරන skills වැඩි දියුණු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Then we have improve vocabulary. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් grade 5 scholarship කරලානේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට ඔයාලා ටිකක් විතර දන්නවා English words. ඒ වුණාට ගොඩක් දන්නේ නැහැ. ලොකු vocabulary පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි මේ class එකෙන් පොඩි vocabulary වල ඉඳන් ලොකු vocabulary වලට යනකම් මේ උගන්වන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට practice pronunciation. එතකොට දැන් අපි එක words එක phrases නැත්නම් sentences තියෙනවා එක විදිහට තමයි අපි pronounce කරන්නේ. එතකොට මේ class එකේදී ඔයාලට ඒවා හරියට pronounce කරන්න කියලා දෙනවා. build up confidence. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩාක් මිනිස්සු ඉස්සරහා අපි සාමාන්‍යයෙන් බයයිනේ කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. අනේ වැරදෙයිද දන්නේ නැහැ. මට බයයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා එහෙම හිතෙනවනේ. ඒ වුණාට අපි මේ ක්ලාස් එකේදී හැමෝටම අවස්ථාවක් දෙනවා වැරදි හරි කමන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. කතා කරන තරමට තමයි ඔයාලා ගෙදර අය එක්ක වුණත් යාළුවෝ එක්ක වුණත් වැරදෙනවා කියලා හිතන්න එපා. මොකද හැමෝටම ඉතින් වරදිනවා. ඉංග්‍රීසි කොහොමත් අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකක් නේද? එතකොට ඔයාලා බලන්න ඔයාලා අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න වැරදුනාට කමක් නැහැ. It's okay to make mistakes. Okay, and then you can learn from your mistakes. Mistakes වලින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හදාගන්න. වැරදි හරි කමන්නේ අපි කතා කරමු මේ ක්ලාස් එකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන mistakes දැනගෙන ඉස්සරහට හදාගෙන යන්න. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනා කරන්න ඔයාලට fun activities, role plays තියෙනවා, games හදලා තියෙනවා. අපිට conversations දෙබස් වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. Picture descriptions, and we have another game called bingo, English bingo. ඒවා අපිට කරන්න පුළුවන්. තව vocabulary games තියෙනවා. ඔයාලා මේ class එකට join වුණත් ඔයාලට ඒ activities කරලා ඔයාලගේ English හොඳට polish කරගන්න පුළුවන්. Then we have to introduce yourself. So I would like you all to introduce yourself. Now I introduced myself. මම ඔයාලට කිව්වා මම කවුද, මගේ name එක කිව්වා, මම මොනවද කරන්න කියලා කිව්වා, මම කොහෙන්දන් දෙන්නේ කියලා කිව්වා. Now it's time for you to introduce yourself. මම ඔයාලා දන්නේ නැහනේ. එතකොට මම ඔයාලාව අඳුර ගන්නද කැමතියි. එතකොට මම ඔයාලට slide එකේ දාලා තියෙනවා. I hope you all can see this slide. හැමෝටම මේ slide එක පේනවා ඇති කියලා මං හිතනවා. මම ඉංග්‍රීසි එකයි සිංහල එකයි දෙකම use කරනවා. මොකද මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ගොඩාක්ම අඩු දැනුමක් තියන අය. හරිද? ඒ අඩු දැනුම ඉඳන් හැම කෙනෙක්ටම ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මම මේ
course content එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ to introduce yourself. ඔයාලව අඳුරගෙන අපිට පුළුවන් හොඳට ඉතුරු වැඩ ටික කරන් යන්න අද දවසේ. එතකොට මම ඔයාලගේ name එක කියන්නම්. මම දන්නේ මේකේ names ඔයාලා හරියට දාලා තියනවද කියලා. මම name එක කිව්වහම you have to switch on your video and then you have to switch on your mic and tell me something about yourself. You can tell good evening everyone. Okay, ඔයාලා හැම මොන කතා කරන හැම වෙලේම පටන් ගද්දි good evening ද good afternoon ද good morning ද කියලා කාට හරි කතා කරන්න. Good evening everyone. You can say my name is and then you can say your name. My name is Sanugi. Or else you can say I am Sanugi. Okay? මගේ නම Sanugi කියන්න පුළුවන් නැත්නම් මම Sanugi කියලා කියන්න පුළුවන්. You can use any format. මේ format එක හරි මේ format එක හරි use කරලා කියන්න. And then you have to tell you have to mention your age. I am 10 years old. I am 11 years old. You have to tell your age. ඔයාගේ වයස කියන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මට අවුරුදු 10යි. I am 10 years old. I am 11 years old. Okay? And then here you have to mention your village or city. Okay? I am from Kandy. I am from Colombo. I am from Ratnapura. ඔයාලා කොහෙන්ද දෙන්නේ? ඔයාලගේ ගම කියන්න පුළුවන්. And then you have to mention your school. My school is, then you have to tell the name of your school. මගේ ස්කෝලේ තමයි කියලා ස්කෝලේ නම කියන්න. හරිද? So like this you have to first introduce yourself. I think you all are ready now. So I'm going to tell one of the names and you just have to introduce yourself. Okay? Okay then. Let me check. Who is this Devmini? Is Devmini here? Okay. I think I can see you. So you can switch on your mic and introduce yourself. Good evening, everyone. Kela, you can tell your name. Just say age. ඊට පස්සේ I am from ඔයා කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. And then you can tell your school as well. Okay? Good. Now you can go. Lisuli, can you tell something about yourself? Like your name? Okay? Good evening, everyone. My name is Lisuli. I am 11 years old. I am from Maharagama. My school is St. Joseph Girls School, Nugegoda. Oh, that's great. You did really great. Okay? Now we have Yasit. Yasit, can you tell something about yourself? ගොඩක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටිකට විතරක් කියන්න. Good evening. Good evening, One. My name is Yasit. I am 10 years old. Yes. I am from Anuradhapura. My school is Shilpaloka Primary School. Oh, really good. That's good. Okay? You did really well. හොඳටම කිව්වා. Okay. Then let's see Senet. Who is Senet? ඔයාට පුළුවන්ද ඔයාගේ කැමරා එක on කරලා මයික් එකත් on කරලා ඔයාව introduce කරන්න? Senet? Good everyone. Good Evening. evening, everyone. Uh, My name is Selective Sara. okay. I am 10 years old. Okay. I am from Makandana. Okay. My school is Sri Sudarshana Adarsh Modern School. Oh, good. හොඳට කිව්වා. Really good. Okay. Thank you. You can ඔයා මේ වීඩියෝ එක on කරලා තියාගන්න. ඔයාට mic එක off කරන්න පුළුවන්. Then we have Sanuj.
Good evening, everyone. Mm-hmm. My name is Sanugi. Mm-hmm. I'm 10 years old. Okay. I am from Mihintale. Mm-hmm. My school is Apatirajatenakon Model Primary School. Okay, good. You good really well. Awesome. Then, let's see. Sandesi? Who is Sandesi? Sandesi here? Good evening, everyone. Mm-hmm. My name is Sandasivi Hanganet Sarangi. I'm 10 years old. I'm from Gampaha. My school is Kimburilawatta Dompe Mahavidyalaya. good. Awesome. Okay. ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ mic එක off කරගන්න වීඩියෝ එක on කරලා තියන්න. හරිද? එතකොට දිසරි සෙහන්සා. Who is දිසරි සෙහන්සා? කවුද දිසරි? දිසරිටත් පුළුවන් try කරන්න. අපි කතා කරමු හැමෝම. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් improve වෙන්න. Good evening, everyone. My name is Tiseri Sehansa. I am 10 years old. I am from Davagirigama. My school is RG Senanayaka National School. Really good. Okay. Thank you. ඔයා දැන් වීඩියෝ එක on කරලා තියාගන්න. mic එක off කරන්න. හරිද? එතකොට අපිට ඉන්නවා උමංගා. Is that උමංගා? උමංගද? Good evening, everyone. Hmm? My name is Umanga Prashali. I'm 10 years old. I'm from Homagam. My school is Homagam Mahavidyalaya. Good. You did nicely. See? And then we have Ransilu. Who is Ransilu? Can you introduce yourself? Ransilu ඉන්නවද? රන්සිලුටත් පුළුවන් මේක try කරන්න. රන්සිලු නෑ නේද? Who is කුමුදු? කුමුදු ඉන්නවද? කුමුදු මන් දන්නේ නැහැ ළමයාගේ නමද ඒ කියලා. කුමුදු සයිෆෝන් කියලා වැටෙන්නේ කුමුදු. Kavisha, Kavisha. Then teacher said, "Kumudu na kya?" Kumudu. Okay, you can try it now. Good evening, everyone. My name is Tanuja. I am 10 years old. I am from Polonnaruwa. My school is Polonnaruwa Topawewa International School. Oh, really good. You did it so well. See? Okay, now you can switch off your mic, but you have to switch on your camera. Okay. Then හැමෝම කිව්වා නේද? කිව්වේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් try කරන්න. මං හිතන්නේ දැන් හැමෝම කියලා තියෙන්නේ. Mama කිව්වේ නෑ. Who is this, Tinumi? Tinumi, you can try this. Okay, here we go. Good evening, everyone. My name is Tinumisi Hasna. I'm 10 years old. I'm from Kandy. My school is Dharmaloka Mahavidyalaya. Okay, good. You're from Kandy as well, no? Kandy වලින් නේද? Okay then. Kumudu, are you there? ඔයා ඉන්නවද? Okay then. We can move on to the other part then. Who is this, Mayan? Teacher Mayon. Mayon. Okay, can you introduce yourself? Teacher Mayon දැන් නැහැ. එයාගේ මේ login එකේ login එයාගේ මල්ලි කෙනොත් තමයි ඉන්නේ. කෙනොත් කීයේ grade කීයද? Grade 1. Grade 1.
කමක් නැහැ එහෙනම්. හරි ටීචර්. හරි, thank you. මායෝන් ලබන සතියේ නම් ඉන්නවා. හරි, thank you Okay. කිව්වොත්. Thank you හරි. teacher. හරි, no worries, thank you. Okay then. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. So, lesson for the day. So today I'm going to teach you a very beautiful lesson. මේ lesson එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි එදිනෙදා හම්බුනොත් හරි ඔයාලට නැත්තම් පුළුවන් ඔයාලගේ පවුලේ ඉන්න හැමෝම එක්ක මේ conversation එක කරන්න. එතකොට like ඔයාලා ගොඩක් කතා කරන තරමට තමයි ඔයාලට practice එක එන්නේ. නේද? ඔයාලා කමන්නේ එකම දේ අම්මට හරි තාත්තට හරි හැමෝටම කියන්න. එතකොට ඔයාලට the more you talk the more you practice. Okay? කතා කරන තරමට තමයි ඔයාලට practice එක හම්බෙන්නේ. So today we are going to learn some basic expressions for everyday conversations. එතකොට ඔයාලට එදිනෙදා කතා කරද්දී කවුරු හරි පාරේදී මුණ ගැහුනොත් හරි අලුතෙන් කෙනෙක් වගේ යාළුවෙක් හරි නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක් හරි කවුරු හරි මුණ ගැහුනොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ expressions use කරලා මේ expressions පාවිච්චි කරලා මේ ඉංග්‍රීසි වචන පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් හොඳට දෙබසක් ගොඩනගගෙන යන්න. Okay? You can build up a good conversation with that person. So in order to build a good conversation, you have to know some sort of English, right? ඔයාලට හොඳ දෙබසක් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉන්න වෙනවා. So the goal of our class is that ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඒ විදිහට කතා කරන එක තමයි කතා කරන්න පුරුදු කරන එක තමයි අපේ goal එක. So okay. This is the first basic expression that we are going to learn today. Okay? මේක තමයි පළවෙනි expression එක. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන එක. අපි මුලම පොඩිම තැන ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ හදාගෙන පිළිවෙලට. Okay? So, I hope that you have a notebook with you. Notebook, a pencil or a pencil or a pen with you. ඔයාලා ළඟ notebook එකක්, එතකොට පෑනක්, පැන්සලක් හරි එහෙම තියනවා කියලා මම හිතනවා. හරිද? මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ටීච් කරනවා. මේක කියලා දෙනවා කොහොමද කියන්නේ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද මේක සිංහලෙන් මොකද්ද තේරුම ඔයාලට ඒව කොහොම නෝට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිමීට කරගෙන යමු. Okay? මොන හරි doubts තියෙනවා නම් you can drop a message in the chat box. Chat box එකේ ඔයාලට පුළුවන් message එකක් දාන්න. නැත්නම් you can switch on your mic and you can ask me. හැමෝම එකපාර අහන්න එපා. එක්කෙනෙක් අහලා වුණාට පස්සේ ආය doubt එකක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනාට. Okay, here we go then. So we have basic expressions for everyday conversation. So our first basic expression is hello. අපි කාට හරි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම hello කියලා තමයි පටන් ගන්න. Hello, you have to use the name of the specific person. Okay? You can say hello Kamala. Hello Anne. Hello David. You can say like hello. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ වෙලාවකට hi කියලා. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වල නම් hey කියලාත් කියනවා. hello කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හිතන්න ඔයාට වැඩිය ටිකක් ලොකු කෙනෙක් ඉන්නවනම් you can use hello. හරිද? ලොකු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් hello කියන එක use කරන්න. එතකොට hey කියන එක පුළුවන් use කරන්න යාළුවෙක් කවුරු හරි ඔයාගේ ළඟම යාළුවෙක් නැත්නම් පන්තියේ ඉන්න යාළුවෙක් එක්ක you can use hey. Hey Netuli. Hey Tinumi. Or else you can say hi Kavisha. Hi Sandesi. Okay? ඔයාට පුළුවන් hi කියන එකයි hey කියන එකයි යාළුවෙක් එක්ක ගොඩක් use කරන්න. hello කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒකෙන් පස්සේ දැන් මේ hello hey hi කියන එක ඔයාට ඕන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෑ හම්බුණත්, දවල් හම්බුණත්, උදේ හම්බුණත් ඔයාට ඕන වෙලාවක මේ hello කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then we have good morning. Good morning කියන්නේ සුබ උදෑසනක් කියන්නේ. සුබ උදෑසනක් කියන්නේ අපි කියනවා good morning කියලා. හරිද? Then we have good afternoon. දවල් වෙලාවට කියන්න අපි කියනවා සුබ දහවලක් කියන්න good afternoon. Okay? And then we have good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියන්න we say good evening. And then we have good night.
සුබ රාත්‍රියක් කියන්න we can say අපිට කියන්න පුළුවන් සුබ රාත්‍රියක් කියන්න good night. Okay. එතකොට හාත් එක්ක හරි ඔයා දෙබසක් දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට දැන් පිටරටක කවුරු හරි හම්බෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට පුළුවන් hello කියන්න. නැත්තම් hi කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් hey කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට හිතන්න උදේ වෙලාවක හම්බුණා නම් good morning. නැත්තම් good evening. good afternoon කියලා ඔයාට පුළුවන් මේ phrases පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලා දැන් නෝට්බුක් එකක් තියනවා නේද ළඟ? එතකොට ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලාම basic expressions for everyday conversation කියලා මේ topic එක ලියාගන්න. මේ පළවෙනියට දාලා තියෙන topic එක මාතෘකාව ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න hello, hey, hi. ඔයාලට පුළුවන් මේ තුනෙන් ඕන එකක් use කරන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න good morning, good afternoon, good evening, good night. ඔයාලට ඕනම් සිංහලෙන් ඉස්සරහින් ලියාගන්න පුළුවන්. කාට හරි ආයේ මට සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක හරි ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ we have hello and. ඔයාලට නමක් කවුරු හරි දන්නේ යාළුවෙක් එක්ක කියන්න ඕන නම් hello නැතුලි. hello තිනුමි කියලා ඔයාලට යාළුවගේ නම කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් good morning සඳෙසි. good morning කවිෂා. උදේට එහෙම ඔයාලට පුළුවන් යූස් කරන්න මේවා පන්තියේ ළමයි එක්ක. questions මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන් කාට හරි. එක්කෙනෙක් unmute කරලා අහන්න පුළුවන් මොන හරි questions තියෙනවා නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ලියා ගන්න. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ලියලා ඉවරුනහම chat box එකේ දාන්න. done කියලා හරි finished කියලා හරි. සනෝජ අහලා තියෙනවා. ඉබ්බට කියන්නේද? මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? සනෝජ ඉබ්බට ටීචර්. ඉබ්බට we say tortoise. Tortoise. Shall I type it here? I'll type it in the chat box, okay? Excuse me, teacher. Yes. මේ ඇතාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අපි අලියට කියනවා elephant කියලා. ඇතාට කියනවා tusk කියලා. මම type කරන්නද ඒකත්? මේ අකුරු ස්පෙලිංස් කියන්න පුළුවන්ද? Spellings ඉන්න මම chat box එකේ දාන්න. ඔයාලට ලියන්න. tortoise මම දැම්මා. tuskත් මම දැන් දානවා. tusk කියන්නේ ඇතාට. හරි. එතකොට මේ දැන් අපි කරපු එක ගැන මොන හරි තියනවද ඔයාලට doubts? නෑ නේද? සනෝජ ටීචර් මේ ANNE කියන්නේ මොකද්ද? ඒ නිකන් නම දාලා තියෙන ඈන් කියන්න. ඈන් අපි අර නම කියන ඈන් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි ලියන්න. hello සනෝජ කියලා ඔයා නමක් ලියන්න කැමති එක. Okay teacher, thank you. Okay, no worries. ලියලා ඉවර නම් මට chat box එකේ දාන්න. You can drop a message in the chat box. Once you are done. ඉවර වෙලා දාන්න. Yazit, are you writing the note? Note එක ලියන ගමන් දෙන්නේ. Are you writing? ලියලා ඉවරයි teacher. Okay. Then you have to drop a message in the chat box. ඉවර නම් message එකක් දාන්න. Okay. Then shall we move on to the other? Others still who are writing? තාම ලියන ඉන්නවද? This is still writing? No teacher. Okay. 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 Then let's move on to the other. Okay. So after saying hello, hello කියලා ඉවරනාට පස්සේ you have to ask how are you? ඔයාට කොහොමද කියලා අපි එකපාරටම මේ hello කියලා දැන් අපි කණ්ඩයන් අපි දැන් යන් කොහේ හරි කියලා එහෙම කියන්න. It's impolite. ඒක හරිම නිකන්
එක polite නැහැ. හරිද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්න ඕනේ කොහොමද ඔයාට කියලා. Then we have to say how are you? ඔයාට කොහොමද? එතකොට අනික් එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන් I'm fine. Thank you. මම හොඳින්. Thank you ඇහුවට. ස්තුතියි ඇහුවට කියලා කියන්න පුළුවන්. So you can ask how are you? කොහොමද ඔයාට? And then the other person can respond අනික් personට අනික් කෙනාට නැත්තම් ඔයාටම වුණත් ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් හරි how are you කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am fine thank you. Okay, so I have given a small conversation here. මම මෙතන පොඩි conversation එකක් දෙබසක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට. David කියනවා hello Anne. Okay, Anne කියනවා hello David. David අහනවා how are you? කොහොමද ඔයාට? Anne responds. Anne කියනවා I'm fine. Thank you. And you. මම හොඳින්. ස්තුතියි ඇහුවට and you කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි අපෙන් කවුරු හරි ඔයා හොඳින්ද කියලා ඇහුවොත් අපි හොඳින් කියලා අපි යාළගෙනුත් අහනවනේ. අහන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I am fine. Thank you. And you. ඔයාට කොහොමද? David replies. David කියනවා I am fine too. මමත් හොඳින්. Thank you. ස්තුතියි කියලා. Now you can start writing this part as well. You can write how are you? Then you can write I am fine, thank you. And then write this conversation as well. මේ conversation එක මේ දෙබසක් ලියා ගන්න. තව විනාඩියක් දෙන්නම් මම. එතකොට මේක ඔයාලා පුළුවන් තරම් ලියා ගන්න. නැත්තම් මම මේක ෂෙයා කරනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගෲප් එකේ ෂෙයා කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ මග ඇරිච්ච ඒවා මිස් වෙච්ච ඒවා ලියා ගන්න. Okay. Then let's move into the other part. Okay. So now you have to ask if it's a stranger. ඔයාලා stranger කෙනෙක් නම් ඔයාලා අඳුරන්නේ නැති නැත්නම් අමුත්තෙක් නම් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් අහන්න what's your name? Okay. You can either say what is your name නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක contract කරන්න මෙහෙම. What is නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අහන්න What's your name? Okay. What's your name කියලා අහන්න පුළුවන් නැත්නම් what is your name කියලා අහන්නත් පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී what is your name කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි නිකන් කියනවා what's your name? What's your name? Okay? Okay. Then the other person can say my name is David. මගේ නම David. But then මෙතන Anne අහනවා what's your name? David replies my name is David. So I'm sharing you this PPT, this presentation, and you can later note down these expressions. හරිද? මම පස්සේ ඔයාලට PPT එක share කරන group එකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ note එක complete කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා what are you? What are you? What are you? What are you means කවුරු හරි ඔයගෙන් what are you කියලා අහුවම ඔයාට කියන්න ඕනේ I am a student. Okay? අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි ඔයගෙන් what are you කියලා අහුවොත් what are you කියලා එයාලා අහලා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මොනවද කරන්නේ? I am a student. නැත්නම් I am a teacher. I am a doctor. අපි මොනවද profession එක අපි මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ බෑග් එක හදලාගෙන තියෙනවා. තරින් රේදි ටික දාන්න මදින්න. හරි. අපි කවුරු හරි අපෙන් what are you කියලා අහුවාම අපි කියන්නේ අපි කරන දේ අපේ profession එක අපේ රැකියාව. එතකොට අපි තාම මොකද job එකක් කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට you have to say I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. Okay? Question එක තමයි what are you? What are you? And then you can say I am a student. I'm a student. And here's this conversation and says and asks what are you? What are you? Then David replies, I'm a student. Mama Shishik. I'm a student. So that is the other expression. Okay, moving on.
Okay, now we have where are you from? Where are you from? Where are you from කියලා අහන්නේ. ඔයා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? Then you have to say the name of your village or the name of your city. ඔයා ජීවත් වෙන city එකේ හරි village එකේ නැත්නම් ගමේ හරි ඔයාට නම කියන්න පුළුවන්. So you can say, so in my part I can say I'm from Kandy. I'm from Kandy. Okay. So මෙතන තියෙනවා conversation එක. So Anne asks, Anne අහනවා, where are you from? Where are you from? ඔයා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? And David says, I'm from Kandy. I'm from Kandy. මම කැන්ඩි වල ඉඳන් තමා. මම නුවර ඉඳන් තමා එන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට අපි කවුරු හරි where කියලා ඇහුවොත්, where are you from කියලා ඇහුවොත් ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ where. where කියලා අහන්නේ කොහෙද කියන්න. හරිද? එතකොට where are you from කියලා ඇහුවොත් ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔයා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? Then you have to say Senate. Okay, then you have to say I'm from Kandy. මම නුවර ඉඳන් එන්නේ. Okay? So that's the other basic expression that we can use for our everyday conversation. එක තව expression එකක් අපිට දිනදා ජීවිතේ අපි පාවිච්චි කරන ඒවා. ඔයාලට මේවා practice කරන්න පුළුවන්. අම්මා එක්ක හරි, අපච්චි එක්ක හරි, නංගි එක්ක හරි, මල්ලි එක්ක හරි, අක්කා හරි, අයියා හරි හැමෝම එක්ක ඔයාලා මේවා අහලා හොඳට practice වෙන්න. මේවා කතා කරන තරමට තමා ඔයාලට practice එක එන්නේ. අපි නිකන් note එක ලියාගත්තට වැඩක් නැහැ. We have to have the practice. We have to go outside and talk with people. You don't have to go outside. එළියට ගිහින් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉන්න අය එක්ක හරි ඉස්සෙල්ලාම practice වෙන්න. ඊට ඉස්කෝලේදී practice වෙන්න. කොහොම ඔයාට කතා කරලා practice වෙන තරමට තමා ඔයාට ඉක්මනට spoken English අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, then moving on to the other basic expression. අනික් expression එකට තමයි යනවා. එතකොට ඒකේ අහනවා, how many members are there in your family? ඔයාගේ family එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද සමාජිකයෝ? So කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන්න තමයි we say how many. Okay? How many members are there in your family? Then you can reply or you can answer. ඔයාට answer එක දෙන්න පුළුවන්. There are 5 members in my family. මගේ පවුලේ සමාජිකයන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඔයාට පුළුවන් answer එක දෙන්න. හරිද? So I have given a conversation here. Okay? So Anne is asking, how many members are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් සමාජිකයෝ ඉන්නවද? And then the David replies, there are 4 members in my family. මගේ පවුලේ සමාජිකයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? මේවා ඔයාලට ලියාගන්න time නැති වෙන්න ඇති. ඒ වුණාට අපි presentation එක share කරන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ මේ ටික ලියා ගන්න. දැන් ඔයාලා මැදින් භාග ලියා ගන්නවට වැඩිය ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ මේ presentation එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික ලියා ගන්න පිළිවෙලට. නැත්තම් ඔයාලා මේකෙන් භාගයයි අරකෙන් භාගයයි එහෙම ලියලා තියෙද්දි ඔයාලටම තේරෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ presentation එක බලලා ලියා ගන්න. දැනට ඔයාලට මොන හරි අමාරු වචන හරි සිංහල තේරුම් හරි තියෙනවනම් පොඩි කොලයක හරි notebook එකක හරි නිකන් ඔයාලා mark කරගන්න. ඊට පස්සේ presentation එක share කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳ full complete note එකක් හදා ගන්න. So repeating, how many members are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? And you can answer, there are 5 members in my family. මගේ පවුලේ සමාජිකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. And here we have the conversation, how many members are there in your family? Annie is asking and David is replying, there are 4 members in my family. මගේ පවුලේ සමාජිකයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. Okay, cool. Then we have the other expression. We can ask, what is your hobby? Or else you can say, what's your hobby? අපි සාමාන්‍යයෙන්
Spoken English වල අදාද කියන්නේ what is your hobby? We don't say like that. අපි හැම කියන්නේ we say just what's your hobby? What's your hobby? ඔයා මේවා ගෙදර කියලා එහෙම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඒ ප්‍රැක්ටිස් එද්දී ඔයාලට පුරුදු වෙයි. What's your hobby? Okay? And then you can say my hobby is reading books. මගේ විනෝදාංශය තමා පොත් කියවන එක. What's your hobby? මොකද්ද ඔයාගේ විනෝදාංශය? ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? You can say my hobby is reading books. මගේ විනෝදාංශය තමයි පොත් කියවන එක. Anne is asking, what's your hobby? And David is replying, my hobby is playing cricket. Anne අහනවා මොකද්ද ඔයාගේ විනෝදාංශය? And David replies, David කියනවා, my hobby is playing cricket. මගේ විනෝදාංශය තමා cricket. සෙල්ලම් කරන එක. hobby කියන්නේ විනෝදාංශය. ඒක ඔයාලා දන්නවා ඇති. එතකොට ඔයාලා දැන් අද ගොඩක් vocabulary ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. So where කියන්දී බලන්න කොහෙද කියලා අහනවා. එතකොට how many කියලා හැද්දි කී දෙනෙක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. නේද? members කියන්නේ සමාජිකයෝ. එතකොට what is your hobby? නැත්නම් what's your hobby? hobby කියන්නේ විනෝදාංශයට කියලා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඔයාලගේ විනෝදාංශ කීකේවා තියෙන්න පුළුවන්. Someone can say like my hobby is collecting stamps. Someone can say my hobby is playing cricket. My hobby is reading books. And another one can say my hobby is gardening, right? So these hobbies are changing from person to person. එක කෙනෙක් තව කෙනෙක්ගෙන් අනිත් කෙනාට මේ hobbies විනෝදාංශ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ so until now do you have any doubts? මේ වෙනකන් කරපු ටිකේ ඔයාලට තියනවද මොන හරි doubts? ඔයාලට පුළුවන් chat box එකේ දැන් අහන්න නැත්තම් mic එක mute කරලා අහන්නත් පුළුවන්. unmute කරලා. chat box එකේ තියෙන නම් අහන්න. mic එක mute කරලා අහනවා නම් එකත් කමක්. හැමෝම mic එක unmute කරන්න එපා. එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි. Yasid, do you have any questions? Any doubts? මොන හරි doubts තියනවද ප්‍රශ්න? Nah, teacher. Okay. And then we have Disari. කියලා දුන්න ටික තේරුණාද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියනවද? No, teacher. ඔයාලට හොඳට තේරුණාද? Then we have Tinumi. Tinumiට තේරුණාද කියලා දුන්නේවා? Yes, teacher. Okay, good. And then we have Seneth. Do you have any questions? මොන හරි ප්‍රශ්න තියනවද? Excuse me, teacher. Okay, yes. Who is that? Teacher, my own now. මයෝනාද? Okay. ඔයාට මිස් උනේවා තියෙනවා නම් මේ I'm sharing the PPT. PPT එක presentation එක share කරගන්නවා. You can make the note. Okay? note එක හදාගන්න පුළුවන්. දැනට කියලා දෙන්න ටික අහගෙන ඉමු. හරිද? Okay, teacher. Okay, good. And Sanuj, questions තියනවද? No, teacher. Okay. Lisuli, No, teacher. everything's clear? Yes, teacher. Okay, good. Okay, then Umanga, Sandasi, did you all understand? Is everything clear? Yes, understand, teacher. Okay, good. Okay, then we will move on to the next part. Okay, we talked about hobbies, right? And then moving on, this is the last expression that we are learning for today.
No, this is not the last. We have one more to go. Okay. So we have, what is your ambition? අපි ambition එක කියන්නේ ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව. And we can ඔයාට කාගේ හරි අනාගත බලාපොරොත්තුව අහන්න ඕන නම් you can ask what is your ambition? නැත්නම් what's your ambition? අපි අහන්න what is your ambition? We don't speak like that. හරිද? එහෙම වචන කඩ කියන්න එපා. පුළුවන් තරම් වචන එකපාර කියන්න උත්සාහ කරන්න. Like what's your ambition? What's your ambition? Okay, and then you can answer my ambition is to be a writer. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව writer කෙනෙක් වෙන එක. පොත් ලියන කෙනෙක් වෙන එක. So you can ask what's your ambition? මොකද්ද ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව? What's your ambition? And then you can answer my ambition is to be a writer. ඔයාට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් කවුරු හරි අහුවොත් ඒකට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලා දන්නවා. What's your ambition? My ambition is to be a writer. Okay? Then we have the conversation between Anne and David here. Anne ගේ David ගේ conversation එක දැන් තියනවා මෙතන දීලා. Anne is asking, Anne අහනවා, what's your ambition? එතකොට David කියනවා, my ambition is to be a doctor. මගේ ambition එක තමයි doctor කෙනෙක් වෙන එක. ඒක තමයි ඒ දෙන්නගේ conversation එක. So you have to say what's your ambition? ඔයාට කාගේ හරි අනාගත බලාපොරොත්තුවක් දැනගන්න ඕන. ඔයාට ඉස්කෝලේ ළමයින්ගේ කාගේ හරි කවුද ඉස්සරහට වෙන්න ඉන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනි නම් you can ask what's your ambition? Ambition means අනාගත බලාපොරොත්තුව. එතකොට අපි මේවා කියන්න විතරක්වත් නෙවෙයි. මේක spoken class එකක් තමයි. ඒත් ඔයාලා හරියට spellings මතක තියාගන්නත් ඕනේ. හරිද? ambition කියද්දි කොහොමද spellings එන්නේ? You have to note everything down correctly. note එක ලියාගද්දි හරියට ලියාගන්න spellings වරද්දන්න නැතුව. එතකොට මොකද සමහර වෙලාවකට spellings වැරදුනවා කියන්නේ ඔයාලා pronounce කරන විදිහ, ඔයාලා වචනේ කියවන විදිහත් වැරදෙනවා. එතකොට spoken එක තනිකරම out යනවා. එතකොට ඔයාලා මේක හරියට ලියාගද්දි හරියට ලියාගෙන words ටික spellings. Did someone speak? කවුරු හරි මොන හරි ඇහුවද? Is it Ransilu? Teacher, Oh, engineer කියද්දි spellings කියලා දෙන්න okay. Okay, I'll put it in the chat. Engineer. Teacher, Yes. ambition කියන්නේ මොකද්ද? Ambition කියන්නේ අනාගත බලාපොරොත්තුව. ඔයාලා ඉස්සරහට ලොකු වෙලා ඔයාලා මොන හරි මේ මොන හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ජොබ් එකක් කියන්නේ. ජොබ් එකක් රැකියාවක්. අන්න ඒක තමයි ambition කියන්නේ අනාගත බලාපොරොත්තුව. Okay, teacher. Sanuj, was that you? ඔයා නේද ඇහුවේ? Okay. engineer කියන එකට මම දැම්මා chat box එකේ. You can check it now. Any other questions? Any other doubts? ආය මොන හරි questions තියනවද? All good? Okay. Then let's move on to the other part. Okay, then now we are going to wind up this conversation actually. අපි සාමාන්‍ය conversation එකක් ඉවර කරන් යද්දී කොහොමද අපි බලමු කොහොමද ඉවර කරන්න කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගද්දිත් මේ nice to meet you කියන එක කියනවා. හරිද? අපි දැන් ඔයා හිතන්න අපි අඳුරන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් හම්බුනොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම යාට කියනවා Hi, it's so nice to meet you. ඔයාව හම්බෙන්න තිබ්බ එක සතුටක්. අපි එකපාරටම අපි දන්න කෙනෙක් හම්බුනොත් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් යාට කියනවා.
නැත්තම් අපි අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක අපි කතා කරලා හොඳට දෙබස් ටික හදාගෙන අපි හොඳ කන්වර්සේෂන් එකක් ගිහින් අපි අන්තිමට කියන්න පුළුවන් nice to meet you. You are such a good person. ඔයා ඇත්තටම හොඳ මිනිස්සෙක්. ඔයාව අඳුර ගන්න ලැබීම නැත්තම් ඔයාව හම්බෙන්න ලැබුණු එක සතුටක් කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් nice to meet you. You can either use this nice to meet you at the very beginning of the conversation, or you can use nice to meet you at the very end or towards the end of the conversation as well. ඔයාලට මුල පටන් ගද්දී nice to meet you කියන එක use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අන්තිමට ඒක ඉවර කරද්දී nice to meet you කියන එක use කරන්නත් පුළුවන්. nice to meet you කියන්නේ ඔයාව හමු වීම සතුටක්. ඔබව හමු වීම සතුටක්. එතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් අපිට nice to meet you කියලා අපිත් අනික් පැත්තට polite වෙනවා කියන්නේ අපිත් අනික් පැත්තට කියන්න ඕනේ nice to meet you too. ඔයාවත් හම්බෙන්න ලැබුණ එක සතුටක් කියලා අපි මේ මිනිස්සයාටත් අනික් පැත්තට කියන්න ඕනේ. So here we have this real life situation here in this third box. So Anne is saying nice to meet you David. ඔයාව හමු වීම සතුටක් David. David is replying. David reply කරනවා nice to meet you too Anne. ඔයාවත් හම්බෙන්න ලැබිච්ච එක සතුටක් Anne කියලා David is also replying. So this expression is nice to meet you. ඔබව හමු වෙන්න ලැබුණු එක සතුටක්. නැත්නම් ඔබව හමු වීම සතුටක්. එතකොට අපි අනික් මනුස්සයටත් reply කරන්න ඕනේ. අනික් personට nice to meet you too. ඔයාවත් හම්බෙන්න ලැබුණ එක සතුටක්. Okay? කවුරු හරි කිව්වොත් nice to meet you කියලා අනිත් පැත්තට ඔයත් nice to meet you too කියන්න ඕනේ. Okay? ඔබව හමු වීම සතුටක්. Okay, that is that expression. Okay, then we have this expression as well. This is the last expression that we are learning today. So that is goodbye. අපි සාමාන්‍යයෙන් goodbye කියලා කියනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා ඉවරුනහම කාත් එක්ක හරි යාළුවෙක් එක්ක හරි නැත්නම් අඳුරන්නේ නැති කවුරු හරි ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක් ආගන්තුකෙක් හරි කාත් එක්ක හරි කතා කරලා ඉවරුනහම අපි යාට සමු දෙන්න ඕනේ. Okay? එහෙම සමු දෙන්න නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ terms use කරන්න. We can say goodbye. Goodbye කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් ටටා එහෙමත් කියනවානේ. එතකොට goodbye කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්. Goodbye. Okay? Goodbye. It's goodbye. Okay? And then you can say have a nice day. සුබ දවසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සුබ දවසක් කියලා. You can say have a nice day. Okay, have a nice day. Have a nice day. Okay? And you can say see you later. පස්සේ ඔයාව හම්බෙන්න. පස්සේ ඔයාව හම්බෙන්නම් අපි කියන්නේ කොහොමද අපි දැන් යාළුවෙක් හම්බෙලා යනවා. එයා දැන් ඉස්කෝලේ ගිහින් ස්පෝර්ට්ස් practice වලට ඉඳලා ඔයාව ආයෙ හම්බෙනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් see you later. See you later. Okay? Sometimes we don't pronounce this you as you. Sometimes you can also hear like see ya later. අපි you කියන එක යා කියලා කියනවා. දැන් සාමාන්‍ය you කියලා කියන්නේ නැහැ කතා කරද්දී. you කියලා තමයි ලියන්නේ. එනකොට අපි දැන් කතා කරද්දී සමේ see ya later. ya ya. See ya later කියනවා. ලේසියෙන් අර කියන්න පුළුවන්. See ya later. නැත්තම් we can say we can just say bye. Okay? Goodbye කියන්න පුළුවන්. Have a nice day. සුබ දවසක් කියන්න පුළුවන්. See you later. See you later. පස්සේ හම්බෙන්න පුළුවන්. පස්සේ හම්බෙමු කියන්න. නැත්තම් bye. We can just say bye. Okay? අනිත් කෙනාටත් දැන් අනිත් කෙනා goodbye කියනවා නම් අනිත් එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන් bye කියලා. හරිද? අනිත් එක්කෙනා have a nice day කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් have a nice day කියන්න. එතකොට යා goodbye have a nice day දෙකම කියනවා නම් you can also repeat the same thing. Goodbye, have a nice day. Okay? Let's see you later. Bye. You can use anything actually. So here we have this conversation between Anne and David. So Anne is saying goodbye, have a nice day. And David also saying goodbye, have a nice day. Okay? අපිට
කන්වර්සේෂන් එකක් අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරලා ඉවර වෙලා අපිට අන්තිමේදී සමුගද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ expressions we can use these expressions at the end of a conversation. Okay? අපිට conversation එකක් අවසානයේදී අපිට පුළුවන් මේ expressions use කරන්න. Goodbye, have a nice day, see you later, bye. Okay? So that is it. Okay? So do you have any doubts now? We discussed like 3 from ambition, nice to meet you, and goodbye. Do you have any doubts now? Or else you can like ask anything related to this part. From the very beginning also you can, if you have any doubts, ඔයාලට මුලින් ඉඳන්ම මොන හරි doubts තියෙනවා නම් you can just ask me. අහන්න ඕනෙම doubt එක. ඕන එකක් ගැන. Teacher, Yes. මනුස්සයා කියන එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් spellings? We can say person, okay? In a person. I'll put it in the chat box. Person. 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 පුද්ගලයා, මනුස්සයා කියන්නේ person. Person. Thank you, teacher. Okay, no worries at all. Are there any doubts, questions? ඔයාලා මොන හරි දන්න expressions තව මොන හරි මතක් වෙන ඒවා තියෙනවද? Excuse me, teacher. Yes. Seneth? බුදුමැදුරට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මොකක්ද? අපි කියනවා shrine room. Let me type it here. Thank you, teacher. Okay, no worries at all. Shrine room. SHRINE room. Shrine room. බුදුමැදුර. Okay, do you have any questions regarding this part? අපි අද කරපු ටිකෙන් මොන හරි තියනවද questions? ඔයාලා අහලා තියෙන expressions සමහර විට ඔයාලා expressions එක එක ඒවා අහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා meaning එක දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවා තියනවද? Now, after this session, we are going to do a small activity. So, in order to do that, you have to like keep in mind, you have to remember and memorize these things. Okay? Doubts තියෙනවා නම් ඊළඟ session එකට යන්න කලින් අහන්න පුළුවන්. I'll give you 1 minute. 1 more minute. Teacher, Yes. මේ nice කියන්නේ මොකක්ද? Nice කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් මෙතන have a nice day කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි තනියෙන් වචන ගත්තාම meaning එක වෙනස් වෙනවා. තේරුම වෙනස් වෙනවා සමහර වචනවල. හරිද? දැන් මෙතන have a nice day කියන්නේ සුබ දවසක්. ඒකට සුබයි කියන්න වගේ තමයි මෙතන nice කියන එක use වෙලා තියෙන්නේ. nice කියන එක අපි එක එක තැන්වල use කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් she is a nice girl. අය පියකරුයි කියලා කියන්න. අය පියකරු ගැහැණු ළමයෙක් කියලා කියන්න තමයි අපි එතන nice use කරන්නේ. දැන් මෙතන කියන්න have a nice day කියන්නේ සුබ දවසක් කියන්න තමයි මෙතන use කළා. මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Okay? Okay, teacher, thank you. Okay, no worries. Excuse me, teacher. Yes. පංචරයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? We say puncture the same thing. For what do you want it? මොකටද ඒක ඕනේ? පංචරයට. Let me type it. We just say punch as well.
say puncher machine, or else we can say puncher or puncher machine. Okay, then I think that you don't have any doubts related to this part, related to the lesson that we did today. අපි අද කරපු lesson එකට මං හිතනවා ඔයාලට මුකුත් doubts නැත්නම් ආයි questions නැතුව ඇති කියලා. එතකොට let's move on to our activity today. Okay? So this is our activity. So now we are going to practice the conversation. Now we know Devmini. Okay, so now we are going to practice the conversation. Okay, so up until now we have learned some basic expressions. So today we are going to practice this conversation using all of these basic expressions that we learned today. එතකොට අපි දැන් මේ conversation එක practice කරන්න යන්නේ අද අපි ඉගෙන ගත්ත basic expressions වලින්. හරිද? Now I hope that you all have a certain idea about some basic expressions in English. ඔයාලට දැන් පොඩි හරි idea එකක් තියනවා කියලා හිතනවා basic expressions ගැන English වල. හරිද? අපි එතකොට බලමු කොහොමද කාත් එක්ක හරි පොඩි conversation එකක් කරගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මම කාට හරි නමක් කියනවා. එතකොට යාට තියෙන්නේ මාත් එක්ක ඒ conversation එක. I hope that you can see my screen. මගේ screen එකේ දැන් තියෙනවා දාලා මන් ටිකක්. හරිද? එතකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මේකේ hello. hello කියලා. එතකොට ඔයාලා දැන් මාත් එක්කනේ කරන්නේ conversation එක. මාත් එක්ක කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් hello teacher හරි කියන්න. හරිද? hello teacher. Then I'll be telling your name. Hello Sanugi. Hello Tisari. Okay? Hello Lisuli. You can also say good night as well, but it's not convenient to use it here. Okay? ඒක good night කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් informal විදිහට තමයි use කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉදියන්න යද්දී වගේ තමයි good night කියන එක කියන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී use කරන්නේ hello කියන එක. You can say hello teacher. Then I will say like hello Lisuli. And then you have how are you? කොහොමද කියලා ඔයාට කොහොමද කියලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. Then I can say I'm fine, thank you. And then the other question, what's your name? It's what's your name? You can't say what is your name. Okay? How are you? එහෙම කියන්න එපා. ඔයාලා පුළුවන් තරම් try කරන්න. How are you? How are you? Okay? What's your name? What's your name? Then you can say my name is. Then you can continue. Then you have how old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you? How old are you? I am. Then you can say your age. Okay? ඔයාගේ වයස කියන්න පුළුවන්. Then you have what are you? මං කිව්වා what are you කියලා කවුරු හරි අහුවාම අමතක වෙලා name එක එහෙම කියන්න එපා. නම කියන්න because we have what are you and who are you? Who are you කියලා අහුවොත් තමයි අපි කියන්නේ කවුද? එතකොට ඔයා කියන්නේ I am කියලා you have to tell your name. If someone is asking like who are you? ඔයා කවුද කියලා අහුවොත් then you have to say your name. I am Sanugi. Okay? But if someone is asking what are you? What are you? What are you කියලා අහනවා නම් you have to say I am a student. Okay? මම ශිෂ්‍යයෙක් කියලා you have to mention your job. Or you have to mention what you are currently doing. ඔයාලා මේ වෙලාවේ මොනවද කියන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ කියන්නේ? මොන වගේ රැකියාවක්ද? job එක තමයි ඔයාලට මෙතන කියන්න තියෙන්නේ. I am a student. Then you can ask where are you from? කොහෙන්ද දෙන්නේ? Then you can say I am from. Okay? And then you have the other question, how many members are there in your family? You can say there are 5 members in my family. And you can also mention them. They are, they are my mother, my father, my brother, my sister, and me. ඔයාට ඕනනම් ඒ part එක ඒ කැල add කරන්න ඒ කැල add කරලා කියන්නත් පුළුවන්. Or else then you can say what's your hobby? ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකද්ද? My hobby is
මගේ hobby එක තමයි මගේ විනෝදාංශය තමයි කියලා you can mention your hobby. If you like to talk about your hobby, like my hobby is reading book. My favorite author is කියලා ඔයා කැමති ලියන කෙනා. And my favorite book is කියලා you can talk about your hobby as well. හරිද? අපි දැන් මේවා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ hobby කියද්දී අපි දැන් විනෝදාංශය. එතකොට hobby කියන වචන විතරක් නෙමෙයි. hobby කියන වචනෙට related තව words තියෙනවානේ. reading books, collecting stamps, gardening. එතකොට දැන් අපි reading books ගත්තොත් reading books කියන එකටම තව එක vocabulary තියෙනවා. අපිට ඒවා පස්සට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලත් තනියමත් තව ඉගෙන ගන්න. තව search කරලා තව ඔයාලා හොයලා තව improve වෙන්න පුළුවන්. And then you have what's your ambition? You can ask what's your ambition? ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? Then you can say my ambition is to be a, then you can mention your ඔයාගේ ambition එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දාන්න. Then now you are almost at the end of the conversation. දැන් ඔයා conversation එක අන්තිම හරියේ තමයි දැන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් then you can say nice to meet you or else you can just say nice to meet you හැම වෙලේම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට ඒ ආගන්තුකයෙක් නම් if it was a stranger ආගන්තුකයෙක් නම් හම්බුනේ then you can mention nice to meet you. නැත්තම් ඔයාලට mention කරන්න පුළුවන් goodbye, see you later, okay, have a nice day. You can mention those things as well. Sometimes we say like take care, පරිස්සමින් ඉන්න, take care, and goodbye, bye, or else have a nice day. You don't have to mention everything. ඔක්කොම කියන්න ඕනේ. Maybe like 2 or 3, like 1 or 2 would be enough. එකක් දෙකක් කියලා ඉවර කරන්න. Goodbye, take care, goodbye, have a nice day. Okay, so shall we start? Okay, we have Sanugi. Can you start? Like, we can have a conversation now. Okay? Okay, teacher. දිසරි චුට්ටක් ඉන්න සනෝජ. දිසරි ඔයාලට මොන පාට එකද තේරුම් නැත්තේ ඇක්ටිවිටි එකද? නැහැ ටීචර් මට ටිකක් තේරුන්නේ නැත්නම් ඔය වගන්ති ටිකක් කියලා දෙන්නකෝ. මේ වගන් මේ ටිකද? මේ ඇක්ටිවිටි එකේ මේ වගන්ති ටිකද? දිසරි මේ දාලා තියෙන එක්සර්සයිස් එකේ මේ දාලා තියෙන hello how are you මේ ටිකද? ඔව් ටීචර්. අපි ඔයාලට මතකද අපි මුලින්ම කරා? මං ඒ ටිකම තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ ටික තියෙන්නේ. මේ ටිකම තමයි මං එතන දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මේ ටික තේරුණා නේද? ඔව් ටීචර්. ඔව්. ඒ ටිකම තමයි මේ මං ඇක්ටිවිටි එකේ දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්නේ ඒ ටික කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? ඔකේ ටීචර්. okay, good. ඔයාලා දැන් බලන්න මේ ටික අපි කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙනවා අපි මුල ඉඳන්ම කරපුම ටික තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි මුලින් කරේ how are you කියලා. අපි දැන් ඒක නිකන් ස්පෝකන් එකට දාන්න තමයි යන්නේ. අපේ කතාවට තමයි දැන් දාන්න යන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Okay, දිසරි? Okay, teacher. Okay, good. Okay, then Sanuja, can you start? ඔයා කැමති මොකද්ද? question එකද අහන්න කැමති? answer එකද දෙන්න කැමති? Answer එක? Okay. Okay. Then I'm saying, hello Sanuja. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Sanugi. How old are you? I'm 10 years old. What are you? I'm a student. Where are you from? I'm from Hintale. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are, how's the? Mother, Mm-hmm.
father, Hmm. sister, brother, and me. Okay, good. What's your hobby? My hobby is reading books. Oh, good. What's your ambition? My ambition is to be an engineer. To be an engineer. Great. Goodbye. Goodbye, teacher. Okay, good. So see, it's very simple. Okay. දැන් ඔයා මම දැන් questions ඇහුවා ඔයා answer එක විතරයි දුන්නේ. Okay? සනෝජ answer එක විතරයි දුන්නේ. එතකොට සනෝජට පුළුවන් practice කරන්න දෙකම. Now Sanuja can ask the question and then I can answer. Okay? සනෝජට පුළුවන් question එක අහන්න ඊට පස්සේ මම answer කරනවා. නැත්තම් I say hello Sanuja. Then Sanuja is saying Sanuja කියනවා hello teacher. How are you? Mama, how are you කියලා ඇහුවහම you say I'm fine thank you. Okay? ඔයා I'm fine thank you කියනවනේ. එතකොට අනික් පැත්තට සනෝජත් අහන්න ඕනේ මගේ මොකද්ද? And you. මතකද? අනික් person ගෙනුත් අහන්න ඕනේ ඔයාට කොහමද? And you. Then I can say I'm fine thank you. Okay? සනෝජ එතකොට මගෙන් අහනවා what's your name? එතකොට මම කියනවා my name is Sanugi. Okay? එතකොට මං ආයෙ සනෝජගෙන් අහනවා what is your name? දැන් what's your name? එතකොට සනෝජ කියනවා my name is Sanuj. Okay? Okay, good. Then Disari. Shall we do this? Okay. You can start then. ඔයාට පුළුවන් පටන් ගන්න. Hello කියලා hello teacher. Hello. Hello. Okay. Hello Disari. Then you can ask this. How are you? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Okay, good. Then What is your name? my name is Sanugi. What's your name? My name is Tisari Sehansa. Ah, good. How old are you? I am 21 years old. How old are you? I am 10 years old. Oh, good. What are you? I'm a student. What are you? I am a student. Oh, good. Great. Where are you from? I am from Kandy. And where are you from? I am from Damagirigam. Oh, good. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are my mother, my father, my brother, my sister, and me. And how many members are there in your family? There are 5 members in my family. Okay. What is your hobby? My hobby is reading books. And what's your hobby? My hobby is reading books. Okay, good. Is your admission? My ambition is to be an ambassador. You don't know it, but still fine. Okay. And what is your ambition? My admission is to be a doctor. Okay, good. Okay, see, you have understood, right? Or terilane? Neither. Good. Okay, you did well. Then we have Lisuli. Hello, teacher. Hello, Lisuli. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. What is your name? My name is Sanugi. And what's your name? My name is Lisuli. How old are you? I'm 21 years old. And how old are you? I am 11 years old. What are you? I'm a student. What are you? I am a student too. Where are you from? I'm from Kandy. And where are you from? I am from Maharagama. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are my brother, my sister, my mother, my father, and me. And how many members are there in your family?
There are 4 members in my family. They are my father, mother, sister, and me. What is your hobby? My hobby is reading books. And what's your hobby? My hobby is gardening. What is your ambition? My ambition is to be an ambassador. And what is your ambition? My ambition is to be an air hostess. Oh, good. See, you did so well. Yeah? You did understand everything, right? Yes, teacher. Okay, good. Okay. Then let's go to Kavisha Mihiranjani. Shall we start? How are you? You have to say hello. Hello, teacher. Hello, Kavisha. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Sanugi. And what's your name? My name is Kavisha Mihirandi. How old are you? I'm 21 years old. And how old are you? I am 10 years old. Then, what are you? You have the answer here. What are you කියද්දී ඔයාගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ඔයා මොනවද කරන්නේ? නිකන් job එක වගේ. So you have to say you don't do any job නේ. මොකද ඔයා දැන් job එකක් කරන්නේ නැනේ. So you have to say I am a student. Okay? මම ශිෂ්‍යයෙක් කියලා. Okay, Kavisha. අනිත් question Yes, එකට yes. යන්න. Huh. Okay. Where are you from? Where are you? I am from Dompe. Okay. How many members are there in your family? Where are you from? I am from Kandy. How many members are there in your family? There are How many years? how many members? My name's here. Family. Can you repeat after me? මං කිව්වට පස්සේ කියනවද? How teacher. many Many members members are there are there in your family? in your family? ඒක අහන්නේ ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද සමාජිකයෝ කියලා. Then you have to answer what? මොකද්ද ඔයාලට answer කරන්න තියෙන්නේ? කොහොමද ඔයා උත්තර දෙන්නේ? There are Many. There are කීයක් ඉන්නවද ඔයාලේ පවුලේ? 5. 5. There are 5 members in my family. Okay, good. See, you did well. Okay. Then we have, what is your hobby? My hobby is reading books. Okay, good. What is your ambition? My ambition is to be To be doctor. a doctor. Okay, good. Bye, Kavisha. Goodbye. Bye, teacher. Okay. Then we have
Mayon, can we try this? Okay, teacher. Okay, can you start then? Or pulon patang and Okay, teacher. okay. Hello, teacher. Hello, Mayon. How are you? Are you fine? Thank you. And you? I am fine, thank you. What is your name? My name is Sanugi. What is your name? My name is Mayon. How old are you? I'm 21 years old. And how old are you? I am 11 years old. What are you? I'm a student. And what are you? I am a student too. Where are you from? I'm from Kandy. And where are you from? I am Where are you from? from Dalupitiya. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. And how many members are there in your family? There are 4 members in my family. What is your hobby? My hobby is reading books. And what's your hobby? My hobby is play video games. What is your ambition? My ambition is to be an ambassador. What is your ambition? My ambition is to be a cricketer. Okay. Goodbye, Mayon. Goodbye, teacher. Okay, good. See? Now you all can speak, right? So, let's tell one more person to do. තව එක්කෙනෙකුට විතරක් කරන්න දීලා we can wind up the session. Okay? Okay. Who would like to go? කවුද කියන්න ආස? Madam Tinumi. Tinumi. Okay. Shall we start? Can you start? Hello, teacher. Hello, Tinumi. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Sanugi. And what's your name? My name is Tinumisi Hasna. How old are you? I'm 21 years old. And how old are you? I'm 10 years old. What are you? I'm a student. What are you? I'm a student too. Where are you from? I'm from Kandy. And where are you from? I'm from Kandy. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are my father, my mother, my brother, my sister, and me. How many members are there in your family? There are 4 members in my family. They are my father, my mother, and baby brother, and me. What is your hobby? My hobby is reading books. What is your ambition? Okay, it's the hobby, right? First. My hobby is reading books. And what's your hobby? My hobby is collecting stamps. What is your ambition? Okay, my ambition is to be an ambassador. And what's your ambition? My ambition is to be an English teacher. Okay, good. You did an awesome job, Tinumi. Thank you. Okay. Then, අපි අපේ අද session එකේ
අන්තිම ස්ලයිඩ් එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොනවද අද ඉගෙන ගත්තේ? අපි ඉගෙන ගත්තා අපි කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම කාව හරි හම්බුනහම හරි නැත්නම් අපි දන්න කෙනෙක් හම්බුනහම හරි අපි කොහොමද යාට අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ? අපිව හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි පටන් ගන්නෙ කොහොමද? hi hello hey කියලා පටන් අරගෙන then how are you then what's your name how old are you කියලා කන්වර්සේෂන් එක බිල්ඩ් අප් කරගෙන ගියා. බිල්ඩ් අප් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද කන්වර්සේෂන් එක ඉවර කරන්නේ කියලා. good bye කියලා නැත්නම් nice to meet you too nice to meet you nice to meet you too goodbye have a nice day කියලා අපි කොහොමද කන්වර්සේෂන් එක පටන් ගන්නෙ සහ ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. today we learned how to start a conversation and how to end a conversation as well. Okay, we learned some basic expressions as well, and I hope you would go through these basic expressions again and again, and then you will practice these expressions at home. හරිද ඔයාලා? මම හිතනවා නෝට් එක හරියට පිළිවෙලට ලියාගෙන ගෙදර අයත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරලා next day class එකට ආයේ join වෙන්න. අපි බලමු කොහොමද කාටද මතකෙන් කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒකින්ද ඔයාලා හොඳට මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා එන්න. ඔයාලට ඒක අමාරු වුණොත් I can help you as well. ඔයාලට ඒක අමාරු වුණොත් මට ඔයාලට උදව් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා එන්න. The more you practice, the more you could be able to talk. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමටම තමයි ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, so today we can wind up our session. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා ඊළඟ සතියේත් මේ වෙලාවට 6ට 6 ඉඳන් 7:00 වෙනකම් මේ spoken English class එකට join වෙයි කියලා. අද join වුණ හැමෝටම ගොඩක් thank you so much, and we can meet the next week at 6 o'clock. Okay, see you next week then. Thank you so much. Excuse me, teacher. Yes. හෙටත් පන්ති තියනවද? හෙට නැහැ. ආයෙ තියෙන්නේ ඊළඟ සතියේ 6 ඉඳන් 7:00 වෙනකම් ඉරිදා. හරිද? Thank you, teacher. Okay, no worries. Next week එකේ join වෙන්න එහෙනම් හැමෝම. අපි අලුත් lesson එකක් ඉගෙන ගමු තව අලුත් expressions එක්ක. Okay, thank you then. Good night. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Good night, teacher. You're welcome. Good night. Good night. Good night, teacher. Okay, good night. Good night, teacher. Good night. ලංකාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙනුම ලබමින් සිටින සරසවි ශිෂ්‍යයන්ගේ පූර්ණ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ ඉන්ඩිවිජුවල් හෝ ගෲප් ක්ලාස් එකක් ඔබත් කරගන්න කැමතිද? 1 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ඕනෑම විෂයක් ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ ඕනෑම මාධ්‍යකේ ඔබේ හැකියා දක්ෂතා දුර්වලතා හොඳින් හඳුනාගෙන ඔබටම ගැලපෙන සුවිශේෂී ක්‍රමවේද ඔස්සේ ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන්ම අපිට කතා කරන්න 076 168 81 69 හැන්දෑවේ ඉස්කෝලේ හේන පෙන්වන්න නෙවෙයි පාර පෙන්වන්න.